Dear participants, dear distinguished guests, we are going to start the plenary session of the Congress. Please take your seats.
Dear participants, our plenary session is going to start in a minute. Please make sure that your mobile devices are fully muted. Ваше Высокопреосвященство, Ваше Превосходительство, уважаемые участники и гости форума. Мы продолжаем работу нашего съезда. До обеда была очень насыщенная программа, и мы услышали много содержательных выступлений. Во второй части пленарного заседания также запланировано много интересных выступлений. Напоминаю, что регламент у нас до 10 минут. Your Excellencies, let me give the floor to our next speaker, Right Reverend Dr. Joe Bailey Wells, the Bishop of Dorking, the special representative of the Anglican Church at our Congress. Dr. Wells, the floor is yours, please. Thank you, Mr. Azenbayev.
Your Excellencies, government ministers, my respected sister and brother religious leaders, grace and peace to you from our Lord Jesus Christ. I'm honoured to be here from the Church of England and to represent the Archbishop of Canterbury on behalf of the Anglican Communion. I bring you his warmest greetings. I speak from the European context in this dialogue, even if Brexit may bring you to query my credentials. Especially in Kazakhstan, I think you understand how a region, let alone a continent, cannot be defined by a single factor, any more than a nation state is defined by a single religious affiliation. The pluralism at the heart of modern Europe is not simply a Western liberal each to themselves. Rather, it's about overlapping identities of sovereignty, nationality, and religion, as well as language and culture and philosophy that cannot be separated by tidy borders. Post-pandemic, we glimpse new horizons for cooperation, but so do we find cracks increasing, not only in Europe but beyond. These have been aptly summed up by 3 Ps: populism, polarization, and post-truth. When it comes to spiritual and social development, I think we can agree how destructive are these Ps. My focus here is on leadership and the way that leaders lead. Foremost on many hearts and minds this past week has been the example of Queen Elizabeth II. It is striking to me how her life and work is a focus not only for our British press, but also for the wider global media. It's her example of leadership that inspires what I want to say here. A female role model for a Congress where I notice women are sparse, and indeed their voices even more sparse thus far. But what I want to say is not about being female, just as it does not require any crown. It is about all of us working in such a way that we put those Ps back in their pod and build for the big P that matters, for peace in our world. First, I would note how a deep commitment to one faith does not require a narrowing of interest or a closing of doors to people of other faiths. Such a leader knows how to protect and promote the space for any faith, for other faiths and even no faith. In the UK, our Queen, as a deep disciple of Jesus Christ, showed us how this is possible. There is a credibility crisis for religion in our modern world, so it is vital that religious leaders create and hold the space beyond their own interests. Supporting the freedom of religious belief is a sign of the security with which a leader carries their own convictions. Not defending their own corner to the exclusion of others, but accommodating, even encouraging those with differing convictions so that all faith communities can live freely and in safety. We may not agree, but we can disagree generously and hospitably. This counters the simplistic tendency of the first P, which is to polarize. That which assumes if you're not like me, you are other and against me. And that I'm in this for my own interests, which necessarily precludes your interests. It also helps the leader to get over themselves. As someone wrote of the Queen, her private self was irrelevant to an understanding of the symbolism of her role. Second has to do with the leaders' grounding, their security, the tradition within which they sit. Religious leaders are not usually those who are elected for a term of office.
they have a much longer view. They stand within systems of historical succession which predate and out-narrate them. We do not necessarily have formal levers of power, but we have influence. And in the long term, that can have far more impact to shape the stories within which people live their lives. All of this equips such leaders for riding out the populist storms of the moment and eventually reshaping the climactic conditions, so long as we are willing to be patient and to pray. Think of the way in which Queen Elizabeth observed the outpouring of sympathy for a princess who was perceived to have been spurned, and without formal judgment or even comment, enabled it to contribute to the transformation and renewal of the institution of the British monarchy. The point is that the future becomes bigger than the past when we can dig down into our tradition so that it resources us to improvise and to innovate for the sake of staying faithful in every circumstance and managing volatility in the present moment. Thirdly, though I do not see them as related, the post-pandemic period seems to have delivered us a post-truth era. What are we going to do about that? Surely we should not watch on as the truth gets discredited, or worse still, throw our own pearls to swine, as if competing with words that seem persuasive but end up echoing in emptiness. This is where the challenge comes that we practice what we preach, that we live out our rhetoric. I give particular thanks for the way in which His Holiness Pope Francis has helped restore the credibility of all religious leaders, understanding the power not only of words but of gestures. Of course, it's foundational to Christians that the truth of God is incarnate. The Word became flesh in Jesus Christ. The Word is not abstract, it is embodied and lives within the horizon of history. Indeed, the way Jesus demonstrated his authority was by getting down on his knees to wash feet. We too must demonstrate that practice of religion is not a series of empty words, nor a collection of ephemeral selfies that evaporate from our smartphones. It is costly, selfless service with those we do not know and may never say thank you, for the sake of the common good. Here is a shared moral imperative for us as religious leaders: duty with humility. Our British Queen was effective not from the authority she inherited, but from the respect that she earned. This is our mandate too, if we are to bear credibility and authenticity to the skeptics of our age. I end with a question. How often are you told that politics and religion don't mix? I want to thank our Kazakh hosts for recognizing how they are intertwined and for investing in the importance of their relationship from the founding vision of this country to the commitment and hospitality of this Congress. In a polarized, populist, post-truth world, this is really remarkable, and we pray deeply transformative for faithful faith leaders and for peace in our world. Thank you. Thank you, Dr. Wells, for your interesting and meaningful presentation. We are also grateful to the Anglican Church for its continued support of the Congress. Thank you.
Ваше превосходительство, следующее слово предоставляется постоянному участнику съезда, большому другу Казахстана, председателю Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателю Совета муфтиев России, его превосходительству шейху Равилю Гайнутдину. Ваше превосходительство, пожалуйста, вам слово. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Благодарю вас, уважаемый председатель нашего съезда. Наши благодарности уважаемому президенту Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевичу, приветствие всем святейшествам, высокопреосвященствам, уважаемым муфтиям, лидерам традиционных религий и мировых религий. Уважаемые гости, уважаемые участники съезда, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословение. В этих словах традиционного исламского приветствия отражены вечные ценности: мир, смирение перед Богом, вера в беспредельность Его милости и щедрости. Эти ценности не тускнеют и не изнашиваются. Они составляют саму суть религиозного призыва, причастного к истине. Если человек не лишен духовной чуткости, то просто не сможет остаться равнодушным к ним. Он посвятит им свою жизнь, вручит себя им без остатка. В благородном Коране сказано: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Валауля дафуллахи наса багдахум бибагд, лафасадатил ард, валякинна Аллаха зу фадлин алял аламин». Если бы Аллах не удерживал одних людей другими, то земля воистину исполнилась бы нечестия, но Аллах исполнен милости ко всем мирам. Мы видим, что милость Всевышнего пронизывает даже раздоры между людьми, раздоры, без которых мы не сумели бы прийти к истинному согласию. Я говорю об испытании, во время которого человеку даруется уникальный шанс вновь почувствовать всю серьезность событий, происходящих в мире. Воспользуемся ли мы этим шансом? Сможем ли понять то зло, которое предшествует любым войнам и разногласиям? То зло, невольным выходом из которого и оказывается конфликт. Я убежден, что без этого понимания любые усилия по поддержанию мира в конечном итоге будут тщетными. Об этом сегодня в своем выступлении напомнил нам всем Папа Франциск. Человечество страдает от неспособности услышать друг друга. Этот изъян не присущ человеческой природе, аль-фитра, изначально. Он закономерный результат кощунственной претензии кого-либо одного земного голоса, кому бы он ни принадлежал, стать голосом единственным, эксклюзивным и заглушить собою все остальные. Из-за такого проявления гордыни, тщеславия, люди, в том числе целые цивилизации, терпят крах и провоцируют
разногласия. Для того, чтобы восстановить подорванный порядок и отстоять мир, нам требуется услышать всю полноту разнообразия голосов на земле. Разнообразие и многоголосие человечества не препятствие для согласия, а предусмотренный Творцом контекст его поиска. Мы должны идти путями согласия, не поступаясь ценностями и идеалами, и не скрывать принципиальных расхождений с людьми. И здесь я полностью согласен с шейхом Аль-Асхара, шейхом Ахмадом Ат-Тайибом. Это неимоверно трудное задание, но только решившись на его исполнение, мы можем надеяться установить прочный мир на земле. Всевышний удерживает одних людей другими, чтобы человечество не встретило последний день, будучи впавшими в нечестие. Это тот день, когда, как сказано в благородном Коране, «Яума ла янфагу малун валя банун, илля ман ата Аллаха бикальбин салим». Ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем. Воистину, «Валяуля фадлуллахи алейкум ва рахматух, латтабагатум шайтана илля калиля». Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за сатаной. Неспособность людей слышать и слушать друг друга, отсутствие среди них истинного согласия и солидарности в полной мере проявили себя в период пандемии. Горячие конфликты, охватившие сегодня планету настоящим пожаром, в своем пламени лишь предельно ярко показали эту ситуацию. Мы приблизились к пониманию того, сколь иллюзорной была устойчивость прежнего миропорядка, который изменяется на наших глазах. Прежний миропорядок в значительной мере был основан на сокрытии проблем, на маскировке принципиальных расхождений, на лицемерии, на игнорировании голосов целых цивилизаций, в том числе исламской цивилизации и российской. Долгое время установившийся миропорядок игнорировал само призвание человека в качестве халифа, то есть наместника на земле, верующего в Бога и ответственного перед Ним. Сказанное «вовсе» не значит, что мир непременно преуспеет в установлении более совершенного миропорядка. Но это требует от человечества острого осознания ответственности за свою судьбу как в этом мире, так и в грядущем. Мы живем в переломную эпоху, поскольку исторический перелом уже просто не мог не наступить. Проповеди мира, гуманности и плюрализма, к сожалению, не предотвратили текущие бесчисленные конфликты. И наивно было бы предполагать, что они могли сработать без коренного преобразования глобальной системой. Призвание всех людей доброй воли, особенно
религиозных лидеров заключается в том, чтобы молиться за установление мира, приближать это установление своими проповедями, наставлениями. Сегодня политики и правоведы находятся в поиске новых, более совершенных, взвешенных и разумных форм организации политической, общественной, экономической жизни человечества. Мы же, будучи религиозными лидерами, убеждены, что этот новый миропорядок должен строиться с опорой на универсальные ценности мировых и традиционных религий. Это ответственность человека перед Творцом и перед людьми. Приоритет общественного блага над благом частным, справедливое и разумное расходование природных богатств и материальных ресурсов – высочайшая ценность института семьи и брака в защите индивидуального благополучия человека. Необходимо молиться и напоминать людям о коренных причинах торжествующего сегодня раздора. Другими словами, никакие гуманитарные соображения, никакие эмоции не отменяют необходимости понимать, симптомом чего являются нынешние мировые проблемы. В этом понимании наш шанс на обретение истинного многоголосия и истинного согласия. Благодарю за внимание и молю Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля даровать нам успеха каждому, ищущему мира и согласия. Во время нашей встречи сегодня с главой католической церкви Папой Франциском мы вдвоем, подняв руки в Нур-Султане, молили Господа Всевышнего о даровании мира, милости и благоденствия человечеству и нашей земле. Мы надеемся, молитвы лидеров традиционных и мировых религий, безусловно, они будут услышаны и приняты Господом Всевышним. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мира вам, милости Всевышнего и Его благословения. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, за теплые слова о Казахстане, за содержательное выступление и в целом за тот огромный вклад, который вы вносите в укрепление межрелигиозного согласия. Спасибо. Уважаемые участники съезда, следующее слово предоставляется генеральному секретарю Всеафриканской конференции церквей Фидону Рвезахулу в Момбеке. Ваше Преосвященство, the floor is yours. Your Excellency, Maulin Anshimbayev, I don't know if I pronounce it correctly, and through you to the President of the Republic of Kazakhstan, I'm very glad to be here. The All Africa Conference of Churches, with its 205 member churches and national Christian councils in 43 African countries, is guided in its work by this motto or commitment: respecting the dignity and image of God in every human being. This commitment is based on our understanding of Holy Scriptures, that all human beings are created in the image of God,
Thus, each one deserves dignity, regardless of the faith one confesses or practices. We therefore are working hard to foster interreligious harmony, peace, and mutual development. Africa is home to many religions, most of which are represented here. Many African people are members of the so-called world religions, particularly Christianity and Islam. Other major global religions like Hinduism, Buddhism, Jewish are also present in some countries. We see that as the world continues to integrate, there is more and more recognition of the reality that we, people of many religions, are destined to live together in this vast continent. And we are very happy that in many countries of Africa, multi-religious peace and solidarity is a daily practical reality. However, we recognize that we still have much to do. And I'll mention just a few. Number one, we realize that among all religions, there are few people who are so zealous that they lose sight of the dignity of others and think it's only their own faith everybody should follow. This leads to violent extremism, which provokes also others to do the same in retaliation. So we are appealing to the leaders of our different faiths to strive to discourage these extremists who are in all religions. We as Christians recognize that apart from interreligious struggles, we have our own inter-Christian struggles, which in the past have even caused conflict, including in political action. We cannot work on multi-religious harmony when among our own religions, due to confessional distinctions or doctrinal differences, we do not foster unity and mutuality. We call on other religions to do the same, eradicating denominational strifes, which spilled over into social and political conflicts. And we also recognize the influence of the African traditional religions, which, despite our many newly adopted global religions, these African traditional religions are still vibrant and practiced, and also practiced by those who are members of these global religions. In whatever religion, we recognize that there are many things we can do together to save humanity, including responsible, active citizenship and ecumenical diaconia, which do not segregate people based on anything, including their faiths. Therefore, we call on leaders of the world religions to continue advocating for peace and religious harmony, not only globally, but also, and probably more important, locally. Because we believe, as we read in the book of Matthew chapter 5, verse 9, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Allow me now to speak briefly on the theme of this Congress, which, without repeating what so many previous speakers have said, the role of the leaders of world and traditional religions in spiritual and social development of human civilization in the post-pandemic period. Let me start by expressing my appreciation that an African from south of the Sahara, whose skin color is dark, has also been invited to this prominent Congress. And I can only hope that in the future, there will be many more invited. I come from Africa,
a continent of more than 1 billion people, but which in many respects is kept on the margins of global development. It is a continent with more than 60% of its population being youth and children who yearn to develop as other continents. And when failing to see symbols of hope, they risk their lives to seek future in other places, attempting dangerous and disastrous irregular migration, dying while crossing the Sahara Desert, or drowning in the Mediterranean Sea if they are going north, or disappearing without a trace in some other parts of the world where they go to seek work and future. I come from Africa, which received COVID-19 vaccines latest, sometimes getting doses which were about to expire or which are no longer needed where they are produced, or even banned in those countries. I come from Africa, where we are observing rising racist treatment of people of African descent in different continents. I come from Africa, which pays the highest cost of climate destruction while contributing the least to that destruction. The role of religious leaders in Africa itself is crucial, which is to call and work tirelessly to make sure that as we strive to develop after COVID-19, governments and people of Africa should learn from their brothers and sisters in other continents, with particular lessons, I must say, from Kazakhstan, which shows that with commitment of leadership, it is possible to bring national development. Several African countries have resources similar to Kazakhstan, but the difference in development is in the commitment of leadership in how to exploit and use those resources. But at the same time, we must continue as African leaders to work to correct global economic injustice, which disadvantages Africa tremendously. African religious leaders must commit to use the high religiosity of Africans to help bring their development and not to incite each other into conflict. We must fight and work to resolve conflicts, most of which have religious or ethnic overtones in many parts of Africa. Africa should be able to feed itself and not be vulnerable as it is, with hunger and underdevelopment threatening even its peace. At the international level, as we are gathered here, I appeal to the leaders of world and traditional religions in other continents to remember and work globally to say, Africa also matters. We must be united to ensure that as the world increasingly globalized, we must not leave Africa behind. As the world faces many challenges, we have realized that when there is commitment, global mobilization of funds for development is possible. We are asking ourselves where the developed world immediately has found unprecedented resources to address conflict in Europe, which we agree has global repercussions, while the same problems in Africa have almost gone forgotten, as if they do not exist. And as leaders of world and traditional religions, we must not accept any part of the world to remain behind. Development financing to achieve the sustainable development goals
must be availed to all, Africa included. Your Excellencies, let me end by reiterating my gratitude for this maiden invitation to raise the voice of Africa at this Congress. And it's my prayer that the Lord will continue to bless all of us and equip the whole world to grow together better from this pandemic. God bless us all. Your Excellency, thank you for sharing your vision, your ideas, and we are grateful to you for supporting our Congress. Thank you. Уважаемые участники форума, хотел бы напомнить всем выступающим о регламенте. У нас предоставляется на выступление до 10 минут. У нас очень много желающих выступить после обеда, поэтому просьба соблюдать регламент. Ваше Превосходительство, следующее слово разрешите предоставить главе делегации Ирана, президенту Организации по культуре и исламским связям при президенте Исламской Республики Иран, его Превосходительству Мухаммаду Мехди Иманипуру. Пожалуйста. Бисмиллахир-рахманир-рахим. در ابتدا مایلم خوشبختی خود رو از حضور در جمع رهبران بزرگ ادیان و ابراز داشته و برای این نشست آرزوی موفقیت کنم. همچنین تشکر قلبی خودم رو از دولت و ملت فهیم قزاقستان به ویژه جناب آقای رئیس جمهور قاسم جومارت توکایوف و آقای مولان آشنبایوف رئیس مجلس سنا و رئیس دبیرخانه کنگره که به حق سالهاست برای تقویت گفتگوهای دینی در جهان تلاش میکنن ابراز نمایم و از میهمان نوازی صمیمانه ایشان قدردانی کرده و اعلام میکنم که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران که از آغاز فعالیت این کنگره پشتیبان و همکار آن بوده، همچنان مشتاقانه از این فعالیت هوشمندانه که جهت نظاممند کردن فعالیت‌های مشترک بین الادیانی در جهت اشاعه صلح عادلانه است حمایت خواهد کرد. امروزه برخلاف گذشته که در سیستم جهانی دین از عوامل محوری قدرت کنار گذاشته شده بود، در میان ملت‌ها و در روابط بین الملل دوباره نقش محوری یافته است. اکنون رهبران ادیان به درستی نیاز انسان معاصر را تشخیص داده و می‌کوشند پاسخ مناسبی برای این نیازها ارائه نمایند. هر اندازه ادیان الهی از حوزه نظر به حوزه عمل نزدیکتر شوند و به بطن زندگی انسانها راه یابند، به هدف اصلی خود نزدیکتر شدند. ادیان باید بتوانند در کنار معرفی و جایگزینی ارزش‌های والای الهی با ارزش‌های خود ساخته بشری کارکرد خود را در عرصه سیاست، فرهنگ، سبک زندگی و حتی اقتصاد به اثبات برسانند. و تنها در این صورت است که انسان عصر حاضر برای حل مسائل و مشکلات خود به دین روی خواهد آورد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که با نظام اسلامی خود همواره خواهان صلح، دوستی، عدالت‌خواهی، مقابله با کج‌اندیشی‌های دینی و افراطگری و خشونت میباشد، بیش از 3 دهه است که در حوزه گفتگوی دینی فعال بوده و جهت ایجاد زمینه‌های فهم و همکاری مشترک رهبران و پیروان ادیان مختلف کوشیده است و در این راه تاکنون گام‌های مؤثری برداشته است. حضار گرامی، عالی جنابان، نیاز بشر امروز به دین و ارزش‌های الهی بیش از پیش قابل درک و لمس است و نقش رهبران ادیان در این میان بسیار اهمیت یافته است. اما نکته کلیدی اهمیت روزافزان سرمایه اجتماعی رهبران دینی و بازگرداندن اعتماد عمومی به آنان در جوامع مختلف است. برخی بر این باورند که برای بازگشت اعتماد مردم میبایست میان دین و دیندار تفکیک قائل شویم و بگوییم که دین در ذات خود عیبی ندارد و هر عیبی که هست از دینداری ماست.
اما به نظر می‌رسد راه درست این است که ما به عنوان رهبران دینی تلاش کنیم دعوت به دین را با عمل صالح خود ترویج کنیم و در مرحله بعد با اعلام مواضع شجاعانه و بیان حقایق بپردازیم. تنها در این صورت است که مردم به جوامع دینی و مراجع دینی و نقش سازنده آنها باور خواهند داشت. جامعه بشری از رهبران دینی نمیپذیرد که بندگان خدا از هر دین و آیینی در بخشی از جهان تحت ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض نژادی باشند و ما در قبال آن سکوت اختیار کنیم. در کلام نورانی قرآن هنگامی که مبلغان دینی را به ابلاغ پیام الهی فرا می‌خواند، از آنها می‌خواهد که از کسی غیر از خدا نترسند. گویا می‌خواهد بفرماید در مسیر حق‌گویی و حق طلبی تهدیداتی وجود دارد که نباید به دلیل مصلحت اندیشی کاذب از بیان آن اجتناب ورزید. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا تخشون احدا الا الله و کفی بالله حسیبا. موضوع نقش رهبران ادیان دینی و سنتی بر رشد معنوی و اجتماعی بشر در دوران پس از همهگیری کرونا مسئله بسیار مهمی است که با پرداختن به آن اهمیت و ظرفیت ادیان در بزنگاه‌های زندگی بشر بیشتر نمایان خواهد شد. حادثه کرونا یک ابتلا و آزمون عمومی برای دولت‌ها و ملت‌های دنیا بود. بحران کرونا بحران هویتی و معرفتی را نیز در پی داشت و اساساً ثابت شد همچنان معنویت و هویت دینی جایگاه ویژه‌ای برای بشر دارد. نیاز معنوی انسان‌ها در این دوره مجدداً دین را به عنوان راه حلی مناسب در عرصه‌های اجتماعی و کلان مطرح کرد. در حین و پس از همهگیری کرونا تا کنون گردهمایی‌ها و نشست‌های متعددی در خصوص نقش دین و معنویت و نقش رهبران دینی در این دوران برگزار شده است و اندیشمندان بسیاری در سطح جهان به آن پرداختند. اما کماکان مراکز آمارسازی جهان برخلاف واقعیت اصرار دارند وانمود کنند که گرایش به دین در جهان سیر نزولی دارد. از این رو پیشنهاد می‌کنم نهادی وابسته به این کنگره برای انجام مطالعات بی‌طرفانه توسط رهبران جهانی ادیان تأسیس گردد. این مرکز می‌تواند علاوه بر تهیه آمار دینداری در سطح جهان، گزارش سالانه‌ای از آسیب‌های مرتبط با ادیان در جهان و گرایش به دین و یا موانع آن را تهیه نماید. محور مهم دیگری که در این نشست بدان پرداخته خواهد شد موضوع عدالت و صلح و نقش تعلیم و تربیت و روشنگری دینی در تقویت همزیستی محترمانه ادیان و فرهنگ‌هاست. عدالت و صلح دو گوهر گرانبهایی است که بشر همواره به دنبال آن بوده است. این دو عنصر حیاتی تنها در کنار یکدیگر است که کامل می‌گردند. نمی‌شود ظلم کاشت و صلح درو کرد. اما در حوزه تعلیم و تربیت بیش از هر اقدامی در سطح اجتماعی و مدیریت جهانی نیازمند آگاهی بخشی عمومی هستیم. ما نیاز به آموزش‌های روزآمد و کارآمد داریم. آموزش‌هایی که اولاً پاسخگوی پرسش‌های روز باشند و ثانیاً انسان‌های معتدل و غیر افراطی را تربیت نمایند. در پایان مایلم اشاره گذرا به مسئله زن و خانواده داشته باشم. اولا ما وظیفه داریم در دنیای امروز مروج خانواده و سبک زندگی دینپایه باشیم و با تعاریفی از خانواده که با فطرت بشری مغایرت دارد پرهیز دهیم. ثانیاً باید توجه داشته باشیم که نیمی از جمعیت دنیا را زنان تشکیل می‌دهند. چگونه می‌توان حقوق اصلی آنان را به شکل سالمی تأمین کنیم؟ مسئله جنسیت که یکی از حساس‌ترین و ظریف‌ترین مسائل آفرینش است، چگونه می‌تواند در خدمت تعالی انسان قرار بگیرد؟ نه در خدمت انحطاط بشر و انحطاط اخلاقی. اینها مسائل مهمی هستند که رهبران ادیان باید به آن توجه نمایند. موضوعات مطرح شده در این اجلاس از مهمترین مسائل بشری است که نیاز به تفکر و بحث و بررسی دارد و یک مجموعه کار مطالعاتی و عملی را به دنبال خود خواهد آورد. در خاتمه از همه عزیزانی که زمینه برگزاری این اجلاس را فراهم آوردند قدردانی و تشکر می‌کنم
و امیدوارم حاصل این گفتگوها به زودی در ساحت جهانی محسوس‌تر گردد و سهمی هرچند کوچک در ساختن آینده زیباتر برای بشریت داشته باشد. السلام علیکم و رحمت الله. Благодарю вас, ваше превосходительство, за глубокое содержательное выступление и поддержку нашего форума. Со своей стороны мы заинтересованы и дальше активно развивать отношения с вашей организацией. Dear Congress participants and guests, now I would like to give the floor to Dr. Jayotindra Mukundrai Dawa, Director of the Ashkardam Center for Research in the Field of Social Harmony. Dr. Dawa, the floor is yours, please. Thank you, sir. Before I give my presentation, I assure you that I'll complete within 10 minutes. Sir, we in India are very happy that only 2 years back, near our President's palace, a great statue and a road was named after Abai Kunanbai. Why this is very important for not only Kazakhstan and other countries is because whatever he has said, almost 114 years ago, is so important even in day-to-day life. And I would like to start my presentation with a very small couplet when he says that I read a little one of a dog and he beat me very much. I made somebody how to use the gun and he fired on me. Sometimes a small word can make you think 10 times. And therefore he says in his, book of words that many people are prisoners of their sinking life, and they move and fall, and they move and fall, but can anyone declare a person dead who has left immortal words? And according to me, Abai Kunanbai was one who left the words which will remain forever, not only in this country, but all over the world. Now the question is, with this book of words is so important that it is, I think, translated into most of the languages, including my Hindi language, and out of that, one particular, small 5 minutes explanation he gives about himself will make a great impact if we listen and try to imitate what he says. I am a man, and I have all the faith in the great Creator and whatever he says and in his existence. And that is exactly the Paigambars or the prophets have taught us. Because if we want to be happy, we have to have faith. And there are 2 reasons of having faith. People sometimes accept spirituality and religion and give importance because they know that there is entire truth in that. And then they try to explain and to follow the line by having a way of life that will help them to live according to what the God or the messenger of God has told. And the second important thing is the word or the book that contains his teachings. Now, when I want to say something about this word, I am reminded of 2 great people of India, the ex-president, a Muslim president, and a great religious leader, a Hindu religious leader. His name was APJ Abdul Kalam. Kalam was not only a political leader, he was a great scientist, and he was such a powerful, lovable person that he went from person to person, place to place, and never tried to put his personality on others. He met this Hindu teacher, and he said, "Sir,
I have got 5 great visions for India. That is what he says to him in the year 2014, and he has the vision for India 2020. And he says, we have identified 5 important areas of transforming India: education and health, agriculture, information and communication, infrastructure, and critical technology. The Hindu teacher by name Narayan Swarup Das or Pramukh Swami, the founder of BAPS organization, whose best creation, Akshardham, was attacked by the terrorists in 2002, September, and when all the people were very angry because they belonged to a particular religion. But the great teacher said, no, they are misguided people. We should not excite and we should not encourage people to indulge into violence that will result into the murders of thousands of people. This teacher says to the President of India, sir, I think whatever you said is good, but please add one particular topic. And that he said, add spiritual value. And friends, we are here to listen to the leaders of the world and traditional religions, but behind that religion, there is the spiritual way of life. And that spiritual way of life is one which is common to all, no matter whether you belong to the Judaism, whether you belong to Christianity, whether you belong to Islam, whether you belong to Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, whichever religion. If you consider human value to be the best value, then I think we shall be able to do our work in the best possible way, as this President of India has done. And that work of President of India by name Transcendence is published by HarperCollins, and more than 2 million copies are sold because of the way the President of India, a Muslim, how he accepted somebody as his guide, friend and philosopher, whose philosophy is like. I think we have here the opportunity to listen to this kind of leaders, and perhaps one of us can put humanity, syncretism, humanism at the top of religion. We shall be able to complete our work. Thank you very much. And on behalf of my organization, I would like to present this book to our leader. Thank you, sir. Thank you, Your Excellency, for your meaningful and excellent presentation, and thank you for your presence. Уважаемые участники съезда, следующее слово предоставляется генеральному директору Исламской организации по образованию, науке и культуре, его превосходительству Салиму бин Мухаммед аль-Малику. Ваше превосходительство, вам слово. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم الإنسان، والصلاة والسلام على نبي الإحسان وعلى موكب الرسل والأنبياء عبر الزمان. فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية أبتدر بها مؤتمركم الحاشد الواعد هذا بما ينطوي عليه من مطامح وآمال يرنو بها الكثيرون إلى أروقة الأمل وأوراق العمل المبثوثة في ثنايا الجلسات، توثبا إلى رؤى يخلص إليها المؤتمرون، فترسم خريطة طريق تنضم إلى جهود سابقة التمست هي أيضا عبر سنوات الأسى والقلق والخوف طرقا شتى لتدارك إسقاطات جائحة كوفيد-19 التي أصابت 603 ملايين شخص وحصدت أرواح 6,49,000 ألفا من بينهم. ونحن اليوم إذ نخرج من براثين الجائحة فإننا نخرج ونحن أكثر اقتناعا بضرورة التآزر الإنساني والتعاون بين الأفراد والجماعات
على تباين معتقداتهم وألوانهم ولغاتهم وثقافاتهم. نخرج ونحن أكثر فهما وإدراكا لحكمة الله في وحدة الأصل البشري مع تباين المشارب، فقد كان التداعي إلى التعاضد في مواجهة الداء إلماعا إلى اتساق الخلق ووحدة الرجاء. نخرج من أتون الوباء ونحن أحوج ما نكون إلى تدارك أخطائنا الكبرى، بل نحن أشد ثقة في المستقبل، نرتاد من ها هنا آفاقه ونستكشف باستعدادنا مخابئه، ونمتلك عن استحقاق مفاتيحه، ونبني بعزائمنا صروحه. والأمر من قبل ومن بعد لله القادر العليم. المؤتمرون الأعزاء، إن اللحظات التاريخية في عمر الأجيال نادرة، ولذلك يغدو من الحنكة والحزم اغتنام السوانح التي تلوح بها تلكم اللحظات، اغتناما يتفق وغلاءها وندرتها. ومن هذا القبيل هذه اللحظة التي نفيء فيها إلى ما توافر لنا عبر التجارب والشواهد والمقاربات بعد سنتين من السهر والمعاناة. فحق علينا ألا نضع أقدامنا على أعتاب تاريخية اللحظة التي واتتنا الآن إلا ونحن نتحلى بالشجاعة والمصداقية الماردتين لنجيب عن أسئلة داوية الإيقاع، أسئلة تستثير فينا مكامن التحدي، تستفسرنا عن مدى استعدادنا لولوج عالم ما بعد الوباء، فنضع قطاعنا الصحي في المصاف الذي يستحقه ليرتفع نصيبه من الدخل القومي، بما يتسنى معه اعتماد منهج الوقاية الاستباقية عوض انتظار وقوع الكارثة للشروع فيما لا يجدي معه تأخر حيالها. وتستفسرنا عن انتباهاتنا الحتمية المغايرة للعملية التعليمية في بلادنا، فقد كشفت الأزمة المنصرمة عن هشاشة مجال التعليم، إذ جاء في الطليعة من بين القطاعات التي اخترمتها إسقاطات حالة الوباء، فترنح ثم تهاوى ما نسبته 70% من أوعية العمل التعليمي، ليصبح مألوفا أن نرى فلذات أكبادنا حيارى، لا هم بالمستوعبين ولا هم بالمستوعبين، فكانت براءتهم طوق نجاة لهم ولنا في تلك العزلة الصموت. وتستفسرنا اللحظة الجامحة عن منظومة الأسرة، تلك التي أبانت أيام الخوف والقلق عن حاكمية وجودها وحتمية صونها والاعتداد بها والاعتماد على قيمها والاستئناس بأجواء صفائها. لقد قالت تلكم الأيام بجلاء في صفحاتها: إن الأسرة ستبقى هي النواة الصالحة لنماء شجرة الحياة وسمو الأمم وتحضرها، إن أراد الناس حياة وسموا وتحضرا. وتستفسرنا اللحظة المنجابة هذه عن شبابنا، استثمارنا الأوفق في عين المستقبل بل مستقبلنا، شاهدا على فلاحنا في المعرفة والفهم والاختيار. إن شبابنا اليوم مع اضطراد نماء نسبتهم بين شرائح المجتمع هم الأولى بنظرة تستلهم حضور استعدادهم للغد في غياب استعدادنا نحن آباء ومسؤولين للتوائم مع ماضي تفكيرهم الحديث ومشارب اختياراتهم المستجدة. فأين نحن من استحقاقاتهم بدراسة علوم الغد وعن تطلعاتهم في فضاءات الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والسحابات الشبكية وإنترنت الأشياء؟ تساؤلات في تساؤلات، ولكننا لسنا فرائس حيرة ولا أرباب يأس وقنوط، فالدين بمنتظم قيمه وتعاليمه هو مهجع خلاصنا حين تدلهم الخطوب وتتكاثر علامات الاستفهام. فلعمرك ما ضاقت نفوس يحيطها من الدين في مهوى الجوائح حائط. فهلا تصدينا لكل تلكم التساؤلات متحلين بعدة الحكمة والتسامح والهدوء والاعتدال وإصاخة السمع لغيرنا، لنفوز بجوهرة الحقيقة المعينة لنا على مفاوز الطريق. نعم، نحن قادرون على ذلك، وملامح الصدق في جرأة الصدع بنعم هذه تتبدى في كثير، ولكنه الكثير الذي يفتقر إلى وحدة جامعة في الرأي والرؤية والمصير، وحدة اليد التي تستنصر بأختها فلا تخذلها، وحدة الهدف الذي نتناسى على إيماض مشاعله البعيدة خلافاتنا الماثلة الصغيرة. فما أغلى تناغم الاختلافات وما أجل تجانس التباينات.
إنه المغزى الحكيم الذي استشرفته كازاخستان معتمدة على خبرتها العظيمة في إدارة التنوع الثقافي، فآثرت به أن يلتئم للتدارس في شأن الخطط المستقبلية لما بعد عهد الجائحة قادة الأديان بعالميتهم وعلمهم، كإشارة إلى الأدوار الرائعة التي بذلوها خلال تلك الظروف، وهم يستنطقون ذكاء النفوس بمبادرات استجابت إلى تطلع البشرية صوب مآثر الروح وكنوز التعاليم الدينية السمحة. الحضور الكريم، لقد كان لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسسكو وبعون من الله وتوفيقه مبادرات عديدة وثابتة وناجحة، لعل الأجدر منها بالذكر في هذا المقام هو انعقاد المنتدى الافتراضي دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات في شهر يوليو من العام 2020. ذلكم المنتدى الذي خلص إلى اعتماد وثيقة عالمية للتضامن الإخلاقي أوقات الأزمات، تضمنت من البنود والقواعد والمقترحات ما تفخر الإيسسكو به بأنه رفع راية السبق وأثبت كيف يمكن اغتنام كل محنة لتصبح منحة. ومن هذا المنطلق فإن منظمة الإيسسكو على أهبة الاستعداد لإتاحة الوافر من تجربتها والممتد من علائقها والمتصل من برامجها ليرفد جهود منتدى نور سلطان الكبير هذا ويمضي معه إلى آخر شوط الإنجاز. الحضور الكريم، إن تصدي جمهورية كازاخستان لهذا التحدي الجسور لا يعبر عن إمكانات عظيمة تتمتع به هذه الدولة الفتية التي تخطو بثقة واتساق متسارع لتحتل موقعا دوليا رياديا هي به جديرة، لا سيما مع نجاحها في ترسيخ قيم التعايش وإدارة استحقاقات التباين ل131 عرقا، تجسيدا لوعي حضاري يستفيد من العمق الوراثي لموقع الدولة ومن الناتج المحلي البالغ 60% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، مع إمكانات طبيعية وسياحية واعدة وطموحة بهذا الاستحقاق المجيد. حق لمؤتمر القيادات الدينية أن يعتز بتاريخية انعقاده هذا وبما يتطلع إلى تحقيقه من هدف عظيم يتمثل في تشكيل وجود عالمي حقيقي عام للقيادات الروحية في إدارة القضايا ذات الصلة بما بعد فترة الجائحة. إننا واثقون من قدرة هذا المؤتمر على بلوغ الغايات المبتغاة من رسم الطريق المؤدية لتحقيق ذلكم الهدف الإنساني النبيل والشجاع في آن ما تراءت تلكم الأسئلة المواثل بالتحدي فاستجبنا لها بعطاء يهدي ويفدي. شكرا لكم، شكرا لفخامة رئيس كازاخستان وللقائمين على هذا المؤتمر ولشعب كازاخستان العظيم على كرم الضيافة، وليوفق الله الجميع لكل ما يخدم البشرية على دروب الكرامة والإخاء، والسلام يحفظكم. Благодарим вас, уважаемый доктор Аль-Малик, за теплые слова о нашей стране, Казахстане. В целом, культурные связи, образование и наука являются важным фактором укрепления межцивилизационных связей, межцивилизационного сотрудничества, диалога. В этом плане большую роль играет ваша организация. Успехов в реализации всех проектов, которые инициированы вашей организацией ССК. Спасибо. Уважаемые участники съезда, следующее слово предоставляется заместителю председателя Ассоциации буддистов Китая Цзун Син. Ваше превосходительство, пожалуйста, вам слово. Похоже, представитель буддистов Китая вышел из зала. 尊敬的总统阁下，尊敬的议长阁下，我们世界各国的宗教领袖的代表们、女士们、先生们、朋友们，大家下午好。此次非常感谢我们哈萨克斯坦的大力支持以及大会秘书处全体成员的共同努力和辛勤工作。本届大会在新冠肺炎疫情期间呢，能顺利召开，来自世界各国家和地区的代表和嘉宾共同相聚在努尔苏丹，因缘非常的殊胜。那么，
2003年第1届世界和传统宗教领袖大会在哈萨克斯坦成功举办。自此以后大会在促进不同宗教交流与对话、不同国家间合作与共处、全球社会的和谐与稳定方面取得了良好的成果。我们仅向世界和传统宗教领袖大会和秘书处的全体成员所做出的贡献表示赞赏和感谢。那么，今年第7届世界和传统宗教领袖大会再次举办，主题为后疫情时代世界和传统宗教领袖在人类社会和精神生活中的作用。回顾和展望当今国际形势、社会发展和人类生活，更加凸显出构建人类命运共同体的迫切需要和共同愿景。慈悲、和平、团结、互助，不仅是佛陀的本怀，也是各个宗教共同认同的思想。面对当今人类遇到的困难和挑战，我们应当秉承慈悲济世的时代责任和时代担当，为促进世界各国各地区人民合作共赢、和平共处，为保障人类的幸福和可持续发展做出共同的努力和应有的贡献。因此，我们要积极保持世界各国各地区宗教间和人民之间的密切联系，拓展渠道、创新方式，不断建设和完善交流机制，发挥宗教在促进国际互助合作上的积极力量，努力通过各种形式开展援助和国际合作，携手援助各国各地区受困的人民，彰显世界和传统宗教领袖的时代担当和时代精神。文明因多样而交流，因交流而复建，因复建而发展。当新冠疫情进入后大流行时期，我们应该继续充分发挥不同宗教作为文化纽带的作用，通过开展多种多样、丰富的宗教文化交流活动，促进友好往来，促进民心相通，进一步拉近世界各国各地区民众之间的关系，加深不同宗教和人士之间的友谊，从而构筑起全球人文交流的桥梁。这不仅有利于为世界各国各地区开展更深层次、更广范围、更宽领域的合作奠定深厚的文化基础，同时也对推动世界各国各地区政治、经济、文化等各领域的交流与合作，维护世界的和平与发展，促进世界的繁荣与稳定，有着积极作用。人类是一个整体，地球是我们共同的家园，我们应当自觉肩负起社会责任和历史使命，在维护和促进世界各国各地区友好、和平稳定、发展繁荣的基础上，以慈悲无我的精神和开放包容的胸襟关怀人类的前途命运，加强各国各地区宗教界的友好交流与团结合作，推动不同宗教间对话和东西文明交流复建，为世界更多的人民架起相互理解的桥梁。在人类社会面对危机和挑战时，秉承慈悲利他的精神，在全球社会治愈和恢复中进行最有益的实践，为推动构建人类命运共同体奉献心力，创造美好的未来。祝愿第7届世界和传统宗教领袖大会圆满成功，祝愿各位宗教领袖、各位朋友身心康泰，如意吉祥。谢谢大家。Ваше превосходительство, спасибо за содержательное выступление и за поддержку нашего Конгресса. Уважаемые участники и гости съезда, следующее слово предоставляется участнику из Японии, исполнительному директору Ассоциации синтоистских храмов Джинджа Хонче, господину Масанори Фуджи. Ваше превосходительство, вам слово. ただいまご紹介に預かりました神社本庁常務理事藤江正則と申します。まずはじめに宗教間、国家間、文明間のさまざまな
課題解決について諸宗教が対話するために、世界伝統宗教指導者会議が創出されました。ヌルスルタン・ナザルバエフ初代カザフスタン大統領のご功績を称えるとともに、ここに第7回世界伝統宗教指導者会議の開催を決定され、私どもをお招きいただきました現カザフスタン大統領カシムジョマルト・トカエフ閣下に敬意を表し、心より感謝申し上げます。そして本日は世界各国の宗教指導者、国際機関の代表者、そして会場にお越しの皆様の前で発言をする機会をいただきましたこと、誠に光栄に存じます。ありがとうございます。さて、日本にはさまざまな宗教がありますが、その中でも最も古く、そして最も多くの日本人に信仰され、日本の歴史や文化、また日本人の伝統精神と深く結びついている宗教が神道です。私はその神道を代表する組織、神社本庁を代表して本日ここに参上いたしました。今回のテーマは、パンデミック後の人類の精神的社会的発展における世界伝統宗教指導者の役割でありますが、これは極めて時宜を得た重要なテーマだと存じます。まず、このパンデミックが改めて人々に気づかせたことがあります。その一つに、過去の歴史を振り返るということがあります。民族の歴史、国の歴史、人類の歴史です。それらを振り返り、過去先人がどのように疫病を乗り越えてきたのか、そしてその時々に人々が祈りに込めた思いとはどのようなものであったのか、これらを顧みることは、パンデミック後の世界を考える際に大変重要なことです。日本は2600年を超える歴史の中で、幾度も危機的な疫病に襲われました。しかしその度に、天皇を中心に日本各地で大きな祈りが巻き起こり、邪気を払い、正常を重んじ、元の状態に戻ることを神々に祈るための祭祀が行われました。そして疫病から回復すると、その喜びと神々への感謝を表すために再び祭祀が行われたのです。そのような祭祀は後世にわたって繰り返し行われることで、災禍を忘れないための装置にもなり、現代においても行われているものが数多くあります。また2011年、日本の東北地方は東日本大震災という大地震と大津波による未曾有の災害に遭いました。大津波は町を飲み込み、家屋をはじめとする財産や人々の命は一瞬のうちに海へと消えました。自然の中に神を見出す神道は、この時も自然の中の神々に対し祈りを捧げ、生き延びた人々と共に祭祀を行いました。あれから11年、祭祀は毎年続けられ、世界各国からの支援もいただきながら、東北地方は立ち直り、復興し、未来へ向けても今も進んでいます。このような経験の中で、私たち日本人はいかなる困難にあっても必ず元通りになるということを確信し、辛く困難な経験をしたからこそ民族は一層発展することができるといった気概を今に伝えておりますが、それは歴史が証明しております。日本民族の信仰である神道は、祭祀を行い、伝統を続ける中で、これらに対する大きな役割も担っています。また、困難な状況に陥れば陥るほど、人心は乱れ、利己主義に走ろうとします。しかし、そのような時こそ、道徳心を忘れず、
寛容さや相互敬愛、我慢や利他の精神が発揮されなければなりません。この度のパンデミックでは、世界各地で混乱が起きたものの、そのほとんどが理性的に沈静化したと言ってよいでしょう。これこそ、神道はもちろん、世界の各宗教の教えと、人々の信仰によるものであると考えます。しかし一方で、一部の利己主義的思想に歯止めがかからず、過激な武力闘争、戦争に発展するといった忌むべき事態にも私たちは見舞われています。意見や考えのずれといった摩擦が高まり、その感情が頂点へ達し、憎しみへと変わるとき、戦争は起こります。その戦争の正体とは、さらなる憎しみを生み出すものであり、遺恨の種がなくなることはありません。つまり、戦争はこの地上に憎しみの連鎖しか生じさせないのです。私たち宗教者は過ぎた利己主義を戒め、憎しみが連鎖しないよう歯止めをかけなければなりません。それは宗教者の役割です。信仰は人間の根底にあるものです。宗教指導者は政治、経済、さまざまな人々とともに、さまざまな人々の心に訴えかけることができます。パンデミックが巻き起こったからこそ、人々は昔から変わらない平穏に対する祈りをより強く思い返すことができました。またパンデミックは一時世界を分断させましたが、私たちの信仰はパンデミックを乗り越えようとする人々の意志とともに、世界の相互理解を促し、協調して全体の利益を目指そうという変化をもたらしました。私たち宗教指導者は、敬う神は違えども、同じく祈りを捧げる近しい隣人として未来への希望を示すことこそが使命です。本日ここで偉大な宗教指導者の皆様と共に、心一つに平和のための祈りを捧げました。このことこそが未来へつながる新たな一日であると信じております。最後になりましたが、カザフスタン共和国カシム・ジョマルト・トカエフ大統領閣下におかれましては、このような機会を継承され、さらに発展へと導かれる強い信念に対し、改めて御礼を申し上げます。そして本日お集まりの皆様のご健勝とご活躍をお祈り申し上げ、日本の伝統宗教である神道を代表しての提言を終わらせていただきます。ありがとうございました。Благодарю вас, уважаемый господин Фуджи, за глубокие мысли и теплые слова в адрес Казахстана. Your Excellencies, I have the pleasure to give the floor to Professor Azza Karam, the Secretary General of Religions for Peace. Professor, you have the floor, please. Assalamu alaikum, peace be upon you all. Thank you very much, Your Excellency, for giving me the floor. And please allow me to express and add my voice to those who have already expressed the gratitude to His Excellency, the President of the Republic of Kazakhstan, Mr. Kassym-Jomart Tokayev, and to all the team who worked on this very gracious and very hospitable and very critically important and strategic meeting. I am delighted to be here, and even more delighted to have learned and listened to so many distinguished speakers who have spoken before me. I also want to give a formal apology to the interpreters because I am not going to follow the script that I shared with them earlier. So I will do my best to speak quietly, rather slowly, but there is no way that I believe we can honor what has been shared before. So what I wrote before I came here is now insignificant. Allow me simply 3 points, each of which has a question attached to it. My first point is to reference with tremendous respect and a great deal of appreciation what His Excellency President Tokayev said, and I quote,
We need a new global movement for peace, which is based on ideals of humanism and enduring spiritual values. I am sure that none of us can disagree about this, and in fact, many of the speakers have already affirmed and confirmed this. The question I have is, does anybody remember the Universal Declaration of Human Rights? Because if we don't, perhaps it's a good opportunity to remember that we would not have had this Universal Declaration of Human Rights had we not had an ideal of humanism based on enduring spiritual values that are common to each and every single faith tradition. If we had not had these respective faith traditions and the common values of all of them, we would not have had human rights. I understand the political sensitivities around human rights. I understand some religious sensitivities about human rights. But I wonder, is it not, therefore, imperative at this time and age to be reminded that we do indeed have such a document? It is indeed based on enduring common values. And have we perhaps decided, either consciously or unconsciously, to simply ignore it because we have our own respective values, our own respective sacred documents? And if we have decided to ignore it, then are we not potentially ignoring that which combines all our sacred values? Shall we each uphold our own, or perhaps we should be thinking of how we can honor the efforts of those who have gone before us, the values that are still pertinent to all of us, and be able to remember them and honor them? Because so far, at the global level, there has yet to be an affirmation of the primacy and integrality of human dignity that is based on the common values to all faith traditions. There has yet to be a similar document. So before we throw the baby out with the bathwater, can we please just ponder human rights? My second point and question has to do with what has been said so reasonably and powerfully by so many speakers today. How important it is for political processes to be reminded of the crucial and unparalleled and significant and singular role that religious leaders and that faith communities play in today's world. We have been reminded that political processes must take religions into account, and indeed that this absence, when it happens, leads to conflict, sorrowness, pain, etc. And this is a very valuable reminder, no doubt. But perhaps it is also worthwhile to remember that there are several political processes which have effectively used and continue to use religion to justify some of the actions which may well be in contradiction to the values of human integrity and human rights. In other words, I'm not arguing against the absolutely essential collaboration between religions and our political processes, but I wonder whether we might think of multi-religious consciousness as a consciousness to political processes, rather than simply arguing or calling for the necessity of the religious to be equal to and integral to the political. Should we perhaps be arguing for the importance of many religions in any given country and the world coming together to serve the political spaces as the consciousness? And if we would agree in some respect to that argument, then using some Aristotelian logic, I would say, if we would agree to the argument that religions must come together to serve as the collective conscience for the political processes, then does that not beg the question
of how would that happen, because religions would have to serve equally, regardless of their minority or majority status. They would have to serve equally. And therein would be, perhaps, the seed, the opportunity, and the mechanism to realize freedom of religion and belief. Effectively, what we are talking about is freedom of thought, conscience, and belief. But can we realize that when a majority religious institution or a majority community decides to work with a political regime, or do we realize it perhaps better when all religions come together as equals in a process that holds any and all political regimes accountable? Simply a question. Tied to this is another question. To serve as the political conscience or the consciousness of political regimes, is that the same as serving political regimes? Fully conscious of the fact that I might never be invited again to this, please allow me my third and last point. We speak about COVID. My organization, the organization I'm privileged to serve, is Religions for Peace. It's been around for 52 years, bringing together religious leaders and faith actors into inter-religious councils in over 90 countries around the world. We have something to learn, and much to learn, in fact, and something perhaps to share about the experience of working with public health disasters, such as COVID. A gentle reminder that not so long ago we were confronting HIV and AIDS. We still are, because it's not over. We still are confronting tuberculosis and malaria. Many millions are still dying from those actually preventable diseases. So what happened with COVID? What happened with COVID is one of the best things that religious organizations and institutions do. They step up to serve. They are the first responders in humanitarian crises. All faith institutions are the first and largest and most significant responders to humanitarian crises. We should doff our caps to each of you and to each of you who lead these religious institutions with their social service and humanitarian services, because you stepped up to the plate. You worked at 1,001%. You served and you saved lives. What was particularly interesting to note is that very few worked together. Let me repeat that. There was a 1,001% service during the humanitarian crises called COVID, and the COVID response and the COVID vaccines. But there are very few efforts which were multi-religious in nature. The reason I say this is not simply because we have observed, but because we created the Multi-Religious Humanitarian Fund, realizing fully that every single religious community already has its extremely well-oiled, well-developed humanitarian arms. But realizing also that in order to ensure that religious communities could work together, to serve together, which is the ultimate value of, and I quote again, His Excellency the President, the ultimate means of a peace based on ideals of humanism and enduring spiritual values, we believe, is multi-religious service to all, barring none, excluding none. But we could count on our hands how many, especially of the largest, most well-endowed religious communities and organizations, we could count on our hands how many actually work together. We could count on our hands how many actually donated and invested to serve together. And interestingly enough, I'll leave the analysis to you, but interestingly enough, it was the minority religious communities who contributed to this fund. The fund is not about an organization. The fund is about the principle and a mission of investing in one another, different religions investing in each other to serve together. That's what the fund is about. The minority religions of Baha'ism and Buddhism were the only ones that contributed to this fund, to this day. And to them I show immense gratitude. The principle is not how many or how much was contributed, but quite frankly, the principle is, why are we not, especially those of us who come from larger faith communities with larger resources at our disposal, and every single faith community has plenty of resources
it's at its disposal. So much so that the United Nations system has 3 major entities which are now taking money from religious institutions. Not giving, but taking money. So if we have those resources, why are we not giving them to one another's efforts to serve all? That is my question. And I would like to move us to just one consideration. The words that are spoken here are powerful and will be powerful. The words in the declaration are beautiful and will remain beautiful. The intent to act on them together as multi-religious actors, I believe, will make the difference between war and peace. And I would ask you to consider that perhaps investing in one another's efforts may be a very simple way of responding to what our Lord, the Creator, has asked us all to do. Otherwise, we would have all been created equal and alike, and we have not been created alike, and there's a reason for that. It is because we have to get to know one another, and what better way to know one another than to serve one another, and to do so collectively, regardless of our religion, but perhaps, in fact, precisely because of our faith traditions. Thank you. Professor Karam, thank you for your excellent presentation. I'm sure many participants of the Congress agree with your ideas and share the vision you outlined in your presentation. Thank you. Ваше Превосходительство, следующее слово предоставляется старейшине кворума 12 апостолов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, Его Преосвященству Улисесу Суаресу. Пожалуйста, вам слово. Thank you. Greetings, honorable friends and associates. I praise the generosity and openness of Kazakhstan government and society. You have built a space where religious variety can contribute to the betterment of your nation. This spacious country inspires awe and respect. On the surface, we all stand apart. We come from different countries, hold different beliefs, observe different rituals, and pray to our own deities. What an audacious task we undertake to elevate the common good above our own interests, to open our eyes beyond our own experience. But despite our uniqueness, we all belong to the same human race, share the same human nature, and reach for the potential that God gave us. All civilizations have portions of sacred wisdom. Here we echo the words of the great Kazakh poet Abay Kuambayuli, quote, "What a wonderful world the Creator has given us. He magnanimously and generously gave us His light." It is fitting that we convene this conference in the name of peace, for that is precisely what eludes our world today. We see human struggle unfold in both large and small scales. The vast impersonal forces of nations compete for power and resources, while individuals, families, and communities work through the quiet desperations of life. In the wake of this sorrow, hearts are broken, homes rupture, lives become lost, and opportunities foreclose. But in the depths of human suffering, we find our common springs of hope. The sheer magnitude of suffering can shake the soul. Across the globe, millions flee civil conflicts, refugees face starvation, religious minorities bear persecution, innocent people endure tyranny, natural catastrophes drive populations from their homes, and acts of violence intimidate schools. Men and women and children of all races and creeds suffer in untold ways. And much of the pain goes unseen. As the global pandemic subsides, a different kind of ailment has emerged. In July 2021, the World Health Organization declared that social isolation and loneliness are widespread. Likewise, according to the British Medical Association, problematic levels of loneliness are experienced by a substantial proportion of the population in many countries. COVID helped us understand the emotional necessity of personal connection.
The loss of social belonging, the fear of large systemic forces, the gyrations of the world market, media omnipresence, technological overload, these factors create what we call the age of anxiety. The World Economic Forum reported, the early years of the 21st century have witnessed a worldwide epidemic of poor mental health and related illnesses. An estimated 275 million people suffer from anxiety disorders. A major causality of isolation and anxiety is social trust. According to the Edelman Trust Barometer of 2022, we find a world ensnared in a vicious cycle of distrust, fueled by a growing lack of faith in media and government. But let us not surrender to hardship. We must engage in instead. Everyone suffers in different ways and in different timetables, whether rich or poor, young or old, believer or non-believer. Nevertheless, if we embrace the trial of faith, God will make weak things become strong. To wrestle the universal question, why would an unknowing, all-powerful, all-loving God allow suffering? Is to accept the responsibility of spiritual maturity. The final ledger of the divine economy is hidden from our view. We discover the answer not in the way we think, but in the way we live. And we live by connection, not intellect alone. Viktor Frankl, who survived the Nazi concentration camps, understood this principle the hard way. Love is the ultimate and highest goal to which man can aspire. The slow, sure wheels of time flatten the intensity of our hurt, giving us eyes to see more clearly and a heart to feel more firmly. And after our abyss of affliction, no learning is lost, no effort is wasted. All experience accrues to our benefit. The Apostle Paul beautifully expressed this hope. Eye hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love him. Suffering is a school of compassion, a doorway to empathy, an invitation to relate. The enterprise of religion helps answer the question of suffering, not directly, but through the love of other people, through the presence of those who have invested in our well-being. It is part of the covenant of my faith to mourn with those that mourn, that comfort those standing in need of comfort. Throughout history, nothing has rivaled organized religion in its ability to foster commitment to concrete people who live in concrete places. Religion fills people with identity, opportunity, and aspiration, but these personal blessings come when we look beyond ourselves. This order-mindedness instills social responsibility in our lives, based not on self-interest, but as a promise to God. Fellow believers are often in the best position to care for an ailing person, repair a neighbor's house, or fill in countless gaps that we ourselves cannot fill. Participating in a religious community offers significant social support, and engaging in spiritual activity correlates with better mental health, happiness, and stress management. According to the Hebrew Immigrant Aid Society, refugees are taking an active part in projects created by faith-based organizations to be a voice in Italian society. In Sweden, a small convent opened its doors to refugees and accompanied them through the process of obtaining asylum. The Muslim community in Croatia is working on integrating refugees by raising awareness among the local population, creating space for locals and refugees to meet, and working with local media to reshape the narrative around migration. A culture is only as strong as the values of its members. The virtues of honesty, dignity, religious freedom, toleration toward difference, forgiveness, appreciation for beauty, and striving for fairness all come from the reciprocal respect between citizens.
The peaceful coexistence of diverse religious practices, political opinions, and philosophical beliefs relies upon a rich tapestry of laws, customs, habits, morals, and ideas designed to keep human affections moving outward instead of inward. My dear friends and associates, during this magnificent Congress, may we all reflect a little deeper, love a little stronger, communicate a little clearer, and build the kinds of connections that help our societies weather the storms of life. Thank you very much. Your Excellency, thank you so much for your meaningful presentation and important ideas which you shared with us. Thank you. Уважаемые участники форума, следующее слово предоставляется заместителю генерального секретаря Организации исламского сотрудничества, его превосходительству Аскару Мусинову. Ваше превосходительство, вам слово. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті Қазақстан Республикасының Сенат төрағасы Маулен Сағатханұлы Ашымбаев, мәртебелі ханымдар мен мырзалар. Ислам ынтымақтастық ұйымы бас хатшысының атынан ең алдымен Қазақстан Республикасының президенті жоғары мәртебелі Қасым Жомарт Кемелұлына осындай кең ауқымды іс-шараға Ислам ынтымақтастық ұйымының қатысуға шақырған үшін шынайы ризашылығымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезі Қазақстан үкіметінің дүниежүзілік діндер, мәдениеттер мен өркениеттер арасындағы диалогты нығайтуға бағытталған бұл қадамы халықаралық күш-жігердің алдыңғы шебіне еніп, ұзақ мерзімді міндеттемесін керемет көрінісі болып отыр. Сонымен қатар, Қазақстанда жүзеге асырылып отырған, жан-жақты қамтылған терең саяси және экономикалық реформалар, үдерісі көп ұлтты және алуан түрлі конфессиялар тоғысқан Қазақстанды одан әрі өркендетуге көзделгенде сенімдімін. Your Excellencies, distinguished participants, I am very pleased to greet in this venue leaders of the world and traditional religions, as the OIC is very much looking forward to getting further connected with distinguished speakers and participants around. The OIC has always been keen on playing a visible role in making interfaith, intercultural, and intercivilizational dialogue a true asset for making the world a safer place to live in. This issue is a high priority for the OIC, well reflected in its programs and member states' activities. The OIC believes that the dialogue is the only way to bridge any gap between people of different religions, cultures, and civilizations. The continuous rise of intolerance and extremism worldwide makes us more certain than ever that dialogue must play today an even bigger role in coping with growing challenges we face. This is very much to say that a wide range of interfaith, intercultural, and intercivilization dialogue needs to be intensified and extended in terms of their frequency, participation level, and actions taken. In this regard, we praise the subject of the 7th Congress, titled as the role of leaders of world and traditional religions in spiritual and social development of humanity in the post-pandemic period, as a very timely one. It offers us a great opportunity to discuss frankly global challenges we all face in the post-COVID-19 world, which was severely damaged by a few years of the pandemic. The OIC is fully in tune with this conference's spirit, which is about urging leaders of the world and traditional religions to play a pivotal role in ensuring spiritual and social development of the humankind. The OIC strongly believes that religious leaders can be successful arbitrators as they are empowered by authority, legitimacy, and support from local communities. More importantly, religious leaders usually have a wide audience among large parts of the population.
I would like to let you know in this regard that the OSCE is to host on October 2022 a hybrid seminar entitled as a Connecting Further at the Post-COVID-19 Contemporary World, Enhancing Further Dialogue between the Islamic World and Other Great Civilizations. We are proud that this upcoming event is in line with the subject of this conference, and we are very much looking forward to welcoming you to participate in person or online. To conclude, allow me to thank the Parliament and the Government of the Republic of Kazakhstan and all relevant institutions of Kazakhstan for maintaining the great spirit and policy discussions on the importance of interfaith, intercultural, and intercivilizational dialogue. We wish you all to have a very productive and very meaningful conference. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Мусинов мырза, мазмұнды сөзіңізге рахмет айтамыз. Барлық жасап жатқан жұмыстарыңызға табыс пен сәттілік тілейміз. Уважаемые участники форума, следующее слово предоставляется заместителю генерального секретаря Лиги арабских государств по социальным вопросам Хейфи Абу Газаль. Пожалуйста. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، يسعدني ويشرفني أن أشارك معكم اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر السابع حول دور زعماء الأديان العالمية والتقليدية، وأن أنقل لكم تحيات السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وتمنياته لهذا المؤتمر بالنجاح وأن يحقق الأهداف المرجوة منه. وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمهورية كازاخستان حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسناه منذ وطأنا هذا البلد الكريم. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير على احتضان هذا المؤتمر الدولي الهام الذي حقق نجاحا كبيرا ونتائج ملموسة على مر السنوات الماضية، وأصبح منصة حوار لمناقشة وحل مشكلات عالمية تعمل على إثراء الحوار بين الأديان المختلفة في العالم وتحقيق فهم أعمق للأديان وقبول الآخر ونشر ثقافة التسامح، والذي يؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه جمهورية كازاخستان لتعزيز الأمن والسلم العالميين ونشر ثقافة السلام المستدام والتسامح على المستويين الإقليمي والدولي. كما وأشيد بخطاب السيد رئيس الجمهورية كازاخستان الذي تضمن تقديم حزمة من الإصلاحات السياسية القائمة على أساس الحوار الجاد والبناء واسع النطاق لإيجاد الحلول الوسط من أجل تحقيق التضامن ومواجهة الانقسامات والتباعدات بين مكونات المجتمع وتأكيد الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها في القضاء على منابع الإرهاب. فقد وضعت كازاخستان أقدامها على طريق التحديث والتغيير الجذري من خلال مبادرات منهجية في كافة مناحي الحياة من أجل تحقيق السلام والتنمية المستدامة. السيدات والسادة الكرام، إن العالم يشهد بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، كما وتشهد العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة توتراً متزايداً وتصاعد استخدام الدين في ممارسة الأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان. فالعالم يمر بفترة صعبة تسودها خلافات سياسية وعقائدية ومذهبية تدفع بكثير من شعوب العالم إلى الوقوع في آفة التطرف والإرهاب. فقد أضحى العالم يواجه العديد من التحديات التي تتمثل في التناقضات والصراعات ما بين أتباع الأديان المختلفة وسياسة العقوبات التي تنتهكها بعض الدول وارتفاع معدلات الأعمال العدائية والكراهية والإرهاب والتطرف، ناهيك عن خطر ظاهرة إثارة الكراهية ضد الإسلام كدين سماوي أو الخوف من الخطر الإسلامي الذي أصبح يعاني منه جميع العرب والمسلمين حتى اللحظة الراهنة في العديد من الدول من مختلف الأقطار، مخلفة تداعيات عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية جسيمة. الحضور الكرام، كل هذا يفرض لزاما على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لإقرار صياغة وتنفيذ سياسات ومواقف عملية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية وجهود مؤسسات الدينية والاجتماعية خاصة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهتها والتصدي لها.
وضرورة تعزيز قضايا الاندماج والمواطنة وعدم التمييز القائم على العرق أو الدين بهدف التصدي لآثارها والتداعياتها السلبية. وندعو إلى ضرورة إيلاء الدين مجددا المكان الذي يستحقه في مجال التربية، حيث أن الفئة المستهدفة للفكر المتطرف هم الشباب، لحمايتهم من مخاطر التطرف أو السقوط في نزوعات العنف. فليس الدين هو ما يجمع بين الإرهابيين، بل يجمعهم الجهل بالدين، وهذه الجماعات تتخذ من الدين ستارا وغطاء لتحقيق مصالحها ومصالح من يستخدمها لهدم دولنا. كل هذا يعزز الدور الرئيسي والفعال لزعماء الأديان والعمل على التوصل لحلول لتلك التحديات وإرساء الأمن العالمي ومنع النزاعات القائمة على الاختلافات الثقافية والدينية. فالتطرف سواء كان دينيا أو غير ذلك مصدر انعدام التعارف المتبادل والجهل بالآخر، ويقتضي العمل سويا للتصدي إليها ومكافحتها لضمان تحقيق الوئام والاستقرار في المجتمعات كأساس لعالم متناغم في المستقبل. السادة والسيدات، ما أحوج العالم اليوم من حوار الأديان والحضارات أكثر من ذي قبل لوقف النزاعات المسلحة العرقية والطائفية التي تسود مناطق عديدة من العالم. وفي هذا الإطار أولت جامعة الدول العربية اهتماما بالغا بقضايا الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، كما تدعو دائما إلى ضرورة إقامة جسور التواصل والتفاعل بين أتباع الحضارات المختلفة مما يحول دون الصدام أو المواجهة، وتسليط الأضواء على القواسم المشتركة بين مختلف الحضارات، وذلك لخلق فضاءات مشتركة ومكافحة الظواهر السلبية مثل ظاهرة التطرف بكافة صوره، والتصدي لظاهرة ازدراء الأديان والرسل، مرتكزين في ذلك على ضرورة فتح الحوار باعتباره السبيل الوحيد لترسيخ ثقافة السلام وتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب ونبذ الكراهية وسوء الفهم والتشويه المتبادل للثقافات والحضارات المختلفة. وفي هذا الإطار تلعب جامعة الدول العربية دورا مهما في بلورة مفهوم متوازن للحوار بين الثقافات والتعايش بين الأديان وتحالف الحضارات، مؤكدة في ذلك على ضرورة الالتزام بمبدأ الاحترام المتبادل والعدل والإنصاف ونبذ الكراهية والتعصب والتمييز. وأود في هذا المقام أن أشير إلى قيام جامعة الدول العربية بإبرام مذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات المعنية بالحوار بين الحضارات والثقافات بهدف نشر ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والعيش المشترك، ومنها مؤسسة الأزهر الشريف ومؤسسة أنالند للحوار بين الثقافات والمجلس العالمي للتسامح والسلام. السيدات والسادة، في ختام كلمتي أتوجه بخالص الشكر والتقدير على القائمين على هذا المؤتمر الهام، وأؤكد مجددا على دور الزعماء الدينيين في تعزيز أمن الإنسانية وتحسين الحوار والتفاهم المتبادل، وأن جميع القادة الروحيين بحاجة إلى التواصل مع المجتمع الدولي والشعوب والدول من خلال مناشدة من أجل السلام والأمن، وأن مسألة تحقيق عالم عادل وآمن هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من قبل كافة القادة السياسيين وزعماء الأديان المختلفة. كما أود التأكيد أن لا بديل عن الحوار الثقافي والحضاري بين الدول والشعوب تدعيما للتعاون الفعال ومحاصرة كل مجالات العنف والتطرف. وجامعة الدول العربية تسعى بكل جهدها لتعزيز الحوار بشكل سلمي وتدبير الاختلاف في إطار ديمقراطي يحفظ الكرامة والحرية وقيمة الإنسان. وتقدم مجددا بجزيل الشكر والعرفان لجمهورية كازاخستان الحاضنة للتسامح بين الأديان على هذا المؤتمر الهام الذي يعد لبنة في بناء متين أسسته جمهورية كازاخستان، وآمل أن يثمر هذا المؤتمر برؤية تحقق آمالنا وتطلعاتنا جميعا نحو مجتمع يسود السلام وينعم بالأخوة والمحبة بين جميع الأديان والثقافات ليعم التقدم والرخاء. وفقنا الله جميعا لما فيه خير الأمم والشعوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Благодарю вас, уважаемая госпожа Абу Газаль. Мы признательны вам за содержательное выступление и большой вклад в укрепление межэтнического и межрелигиозного диалога. Уважаемые участники и гости форума, следующее слово предоставляется вице-президенту буддийского общества Сока Гаккай, исполнительному директору Сока Гаккай International Хироцугу Терасаки. Пожалуйста. Thank you, Chair. Excellency, ladies and gentlemen,
Allow me to open my remarks by expressing my deep gratitude to the Republic of Kazakhstan for the opportunity to address, on behalf of my fellow members of the Soka Gakkai, the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religion, which serves an invaluable forum for interfaith dialogue. The Soka Gakkai is a community-based Buddhist organization whose activities are rooted firmly in the Lotus Sutra, a foundational teaching of Maharaya Buddhism. Underpinned by such principles as the dignity and worth of life, compassion, equality, and humanized coexistence, the Soka Gakkai is committed to bringing about self-realization and well-being for all people, and engaged in initiatives to advance peace, cultural exchange, and education worldwide. Soka in Japanese means value creation, and Gakkai means association. We are headquartered in Tokyo, Japan, with a global membership of some 12 million members in more than 100 countries. This global network is called Soka Gakkai International, commonly referred to as the SGI, and its president is Daisaku Ikeda. Each year, President Ikeda releases his SGI peace proposal, with the latest issue in January 2022, in which he states his thoughts on the pandemic, some of which I would like to share with you today. Noting that 3 years have passed since the global COVID-19 pandemic was formally declared, the SGI president said that it was only natural for people to respond to this previously unimaginable and ongoing crisis in largely negative manner. However, he asserts that, quote, "It is crucial that we find sources of hope in the positive actions being taken to resolve the crisis, and that we strive to support and expand," close quote, "such actions." Indeed, the pandemic exposed a myriad of issues that humanity had failed to discern and remedy. The time had therefore come to reweave the social fabric so that it can support people's lives in the years and decades to come. Mr. Ikeda sees the pandemic as creating two major disparities. The first being its impact on the world, and the second being the difference between countries and regions in recovering from the pandemic. As a solution to narrowing or raising these disparities, he points to a lecture given by United Nations Secretary General Antonio Guterres in July 2020. Rather than focusing on the pandemic's hazards, the Secretary General focused on the people who are actually affected. COVID-19, Mr. Guterres noted, preys on the most marginalized and vulnerable, from the impoverished and elderly to the disabled and people with pre-existing health conditions. He likened the barriers to an X-ray which revealed fractures in the fragile skeleton of the societies we have built, and called for the developing of a new social contract for a new era. Perhaps the most social vulnerable are children, and the pandemic has exerted a particularly stiff toll on them, robbing them of educational opportunities as a result of parents, guardians, or family members falling ill and losing their jobs or even their lives. Many elderly and infirm people have also been left on the wayside, unable to receive basic service or forced
lonely, isolated, lived for long periods. People with disabilities face similar deprivations, be it difficulties in accessing medical assistance or essential information to cope with COVID. Their lives made even more challenging. In response, Mr. Ikeda urges, quote, "It is crucial to improve conditions for all these vulnerable populations with an attentive focus on each individual. The time has come, as we squarely face these realities, to break free from the classical idea of mutual advantage." Close quote. Mutual advantage, one of mutual advantage is thinking of one's own benefits first. What would be the principal perspective defining such a paradigm shift? He refers to Secretary General Guterres once again, citing this passage from his speech made on World Refugee Day in June 2021. "We heal together when we all get the care we need. As the SGI President sees it, those words of Mr. Guterres represent a commonality of spirit with the way of life that is the ideal of the SGI, a commitment to realizing dignity and happiness for both oneself and others." In way of describing this worldview and sensibility to life, Mr. Ikeda introduces a proverb from the Vimarakshitri Sutra, a Mahayana Buddhist teaching named after Vimarakshitri, who was a deeply admired disciple of the historical Buddha Shakyamuni. In the story, Vimarakshitri, who was reputed for establishing a heartfelt connection with everyone he met, regardless of a person's situation and stage in life, falls ill. Asked by a fellow disciple about the pathology of and possible cure for his illness, Vimarakshitri responds with this cryptic reply: "Because all living beings are sick, therefore I am sick." To explain what he means, he likens his affliction to the anguish experienced by a parent over an ailing child. Conversely, when the child is cured, then so too is the parent. In leading the life of a bodhisattva who practices altruism, Vimarakshitri declares that his caring for humanity is as profound as parental love for a child, stricken when humanity is stricken, and cured when humanity is cured of suffering. As it happens, Vimarakshitri was not really erring from an actual illness. Instead, the SGI president explains, quote, "His empathy, his feelings of shared pain that could not be extinguished so long as others suffered without relief, manifested in the form of illness. For Vimarakshitri, this sharing of pain with those in distress was not something experienced as a weight or burden, but was evidence that he was continuing to live as his authentic self. He was attuned to the vital truth that our individual security cannot be realized in isolation
from the conditions of privation faced by others. Close quote. No single solution can eradicate the convoluted mass of issues we confront. That is why it is now more crucial than ever for each of us to reach out of those in distress and partake in one another's joy in having prevailed over our respective ordeals. The Ruta Sutra is filled with such analogies, illustrating the sense of relief and joy when a person is helped to overcome what has seemed at one time to be a harrowing and intractable plight. As President Ikeda concludes, quote, "We must aim to construct a society in which such feelings, the palpable sense that it is indeed good to be alive, are shared by all," close quote. These are by a few of the highlights from the SJ President's 2022 peace proposal. The Soka aims to forge bonds of solidarity among religions by transcending that which distances and divides us, so that we may together contribute to the spiritual enrichment of humanity and to the betterment of all societies. Thank you so much. Thank you, Mr. Terasaki, for meaningful presentation and your support of our Congress. Уважаемые участники форума, просим соблюдать всех регламент. Напомню, выступление у нас до 10 минут. Следующее слово предоставляется господину Ахмеду бен Мухаммед Аль-Жаруану, председателю Глобального совета за толерантность и мир. Ваше превосходительство, пожалуйста, вам слово. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس قاسم جومارتوف توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان وكافة القائمين على تنظيم هذا المؤتمر والذي ينعقد تأكيدا على الدور الهام الذي تقوم به جمهورية كازاخستان في مجال توطيد السلام العالمي والحوار بين الحضارات. فعلى مدار عقدين من الزمان تعقد جمهورية كازاخستان سنويا مؤتمر زعماء الأديان وهو أحد أهم اللقاءات الدينية في العالم، والذي يؤكد الحرص على استدامة العمل الهادف إلى تعزيز دور رجال الدين في معالجة قضايا مجتمعاتنا. وبهذه المناسبة يثمن المجلس العالمي للتسامح والسلام الدور الذي تقوم به جمهورية كازاخستان في مجال نشر قيم التسامح وثقافة التعايش السلمي، وما تبذله من جهود هادفة إلى إثراء حوار الحضارات وتعزيز دور رجال الدين في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية كافة. وفي الحقيقة أن الدور المناط بالزعماء الدين في تنمية مجتمعاتنا له طبيعته وسماته الخاصة التي تجعله الأكثر تأثيراً في سلوكيات البشر. فإذا كانت تنمية مجتمعاتنا تتحقق من خلال حداثة وتطوير رؤى السياسيين والاقتصاديين وغيرهم من العلماء المتخصصين في مختلف المجالات والتي تعتبر من الأدوار الهامة للتنمية، فإن حداثة وتطور رؤى رجال الدين وتحليلاتهم لقضايا مجتمعاتنا وسبل التعامل مع المستجدات التي تظهر يوميا في حياتنا هي الأخطر والأهم في بلوغ غايات التنمية. الأمر الآخر الذي أعتقد أهميته البالغة هو أن الجائحة أثبتت أن الاعتماد الدولي المتبادل لم يعد اختياراً ولا درباً من دروب الرفاهية، بل أصبح إلزاماً وضرورة من ضرورات الحياة. فإغلاق الحدود لدواعي السيطرة على انتشار جائحة كورونا أدى لأزمات اقتصادية لم تتحملها الشعوب،
ولذا اتجه بعض الاقتصاديين إلى ضرورة إعادة فتح الحدود مهما كانت النتائج، لأن إغلاقها سيؤدي إلى نتائج اقتصادية واجتماعية كارثية أكثر من الجائحة، وهو ما يؤكد أن فتح الحدود ما بين الدول واندماج المجتمعات أصبح أحد المتطلبات الأساسية لحياتنا. ولكن الاعتماد الدولي المتبادل الذي نعيشه بمفهومه الاقتصادي وندرك أنه سيتضاعف يوما بعد يوم يستتبع تحقق اندماج ثقافي وآثار اجتماعية لا يمكن تجاهلها أو إنكارها بين الشعوب وبين بعضها البعض. وهنا نجد أهمية موقف الدين من الثقافات الأخرى. وخلال الفترة الأخيرة شهدنا الكثير من القضايا الثقافية والدينية التي تطرح في مجتمعات أجنبية، وبدأنا دراستها وتحليلها من جهات نظر دينية في مجتمعاتنا المحلية، وهي أهم القضايا التي أتصور أن موقف زعماء الدين من التعامل معها سيعكس مدى قدرتنا على إدارة حوار الحضارات بالشكل الذي ننشده. فتلك القضايا الخلافية تمثل المأكل والمشرب الذي تتغذى عليها الجماعات المتطرفة في كل الديانات بغية زرع الفتنة والفرقة والعنصرية والطائفية. وبدلا من أن يكون الخطاب الديني هادفا إلى تنمية روح الإنسان والارتقاء بسلوكياته والبناء على القواسم المشتركة بين البشر، اتجهت تلك الجماعات المتطرفة إلى استغلاله كأداة لتسليط الضوء على مواطن الاختلاف ونقاط التباين، مستهدفة حشد المؤيدين بدعوى زائفة للدفاع عن الأديان. وبدلا من أن يستهدف الخطاب الديني تعزيز الروابط الاجتماعية وترسيخ انتماء الشباب لأسرهم ومجتمعاتهم وأوطانهم، حث بعض المتحدثين باسم الدين على الهجر الشعوري والمفاصلة والانعزال عن المحيط بهم بدعوى كفرهم، وهي أخطر الفئات التي واجهت مجتمعاتنا على مر التاريخ وإلى الآن، ولا مبالغة في أنها كانت أحد الأسباب الرئيسية للكثير من النزاعات التي شهدناها خلال الفترة الأخيرة. ولذلك أصف آفة التطرف الفكري بالمرض الخبيث الذي يقضي على من يصيبه. فالتنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تواجه مجتمعاتنا أشبه بالأمراض الخبيثة التي تصيب جسم الإنسان، فتجعل خلايا الجسم تهاجم الجسم نفسه حتى تقضي عليه، وهو ما تفعله تلك التنظيمات الإرهابية عندما تصيب الشباب فتجعلهم يهاجمون مجتمعاتهم. وللأسف إن خلية الجسم التي تصاب بتلك الأمراض الخبيثة يصعب شفاؤها، ولكن الشفاء من هذه الأمراض هو استعادة مناعة الجسم، وأن يعيد الجسم إنتاج خلايا صالحة تستطيع مواجهة المرض والقضاء عليه. ولو أردت قياس مناعة المجتمعات وقدرتها على مكافحة آفة التطرف فعليك بقياس مدى انتشار قيم التسامح بين أبنائها. ولو أردت تعزيز هذه المناعة وتقويتها في أي مجتمع عليك بذل المزيد من الجهد من أجل نشر قيم التسامح. وخلايا المجتمع الجديدة هم الأطفال والشباب، فكلما أشربتهم قيم التسامح تضمن سلامة مجتمعاتهم وتماسك نسيجها وقدرتها على مكافحة أي شكل من أشكال التطرف. وتلك هي رؤيتنا ورسالتنا في المجلس العالمي للتسامح والسلام لمكافحة آفة التطرف. فنحن نسعى في المجلس العالمي لنشر قيم التسامح والسلام من خلال التعاون مع كافة شركائنا من الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانات الدولية، ونولي اهتماما خاصا بالمؤسسات الدينية والتعليمية والبحثية. ونسعى لأن يكون للتسامح مناهج دراسية في المدارس لتربية أبنائنا على قيمه ومبادئه، وهو ما أطلقنا عليه برنامج زرع السلام. كما أعد المجلس برنامج ماجستير للتسامح والسلام لتوجيه الباحثين نحو دراسة القضايا المؤدية لتراجع قيم التسامح في بعض المجتمعات، واقتراح التوصيات التي تساعد على تعزيز جهود نشر قيم التسامح وفقا للأسسه العلمية. وأعتقد أن البعد الديني للتسامح هو أهم أبعاد هذا المفهوم لقوة تأثير الدين في نفوس البشر، ولذا فإنه يمثل أقصر الطرق لنشر قيم التسامح في مجتمعاتنا.
ولهذا فإن المنهج الدراسي الذي نأمل تدريسه لأبنائنا يجب أن يحتوي بين طياته على بعد ديني للتسامح لتربية أولادنا على قيم التسامح الراسخ في الديانات. فإن كان هذا المنهج يهدف إلى ربط قيم التسامح بغاية السلام، وهي غاية نفعية، حيث نربي أولادنا على هذه القيم بغية ضمان استدامة السلام في مجتمعاتنا. إلا أن هذه المناهج يجب أن يقوم أيضا هذه المنهج يجب أن تقوم أيضا على أساس الالتزام بالتسامح، وهو الالتزام الديني في المقام الأول يؤجر من يمارسه. واستنادا على ذلك أثمن تعرض هذا المؤتمر لأحد أهم احتياجات مجتمعاتنا، وهو دور زعماء الأديان في التنمية الروحية والاجتماعية والبشرية. هذا الدور الذي سيشكل رؤية لشبابنا لقضايا المجتمع وكيفية التعامل معها، ويرشدهم ويدلهم لسبل الارتقاء أرواحهم وتنمية مجتمعاتهم في ظل احترام الآخر وقبول الاختلاف والتسامح الهادف إلى التعايش المشترك. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير مجتمعاتنا وللعالم أجمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Благодарю вас, уважаемый доктор Аль-Джарван, за интересное выступление. Уверен, что многие участники съезда разделяют и поддерживают ваши идеи. Ваше превосходительство, разрешите предоставить следующее слово генеральному секретарю Мусульманского совета старейшин Мухаммеду Абдель-Саламу. Прошу вас. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أصحاب المعالي والسماحة والقداسة والسعادة، يشرفني أن أتقدم أمام حضراتكم باسم مجلس حكماء المسلمين، هذه المؤسسة الدولية التي تتخذ الحكمة مصدرا والحكماء في عالمنا نبراسا لمعاني السلام الروحي والإنساني. في هذا المؤتمر الذي ينعقد للتفكير جماعيا والحوار حول موضوع بالغ الأهمية يتعلق بدور زعماء الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية في فترة ما بعد الجائحة، شاكرا ومقدرا لأمانة زعماء الأديان العالمية والتقليدية حسن اختيار الموضوع، ولدولة كازاخستان كريم الاستضافة وحسن الوفادة والتنظيم، ولسيادتكم السيد رئيس مجلس الشيوخ كل التقدير على الجهد الكبير والملحوظ في الإعداد والتنظيم. أعلم أنه يوم طويل، سأحاول الاختصار قدر الإمكان وأكتفي بما ذكر قبلي من كلمات مفيدة، وآمل وأكثر ما يشغلني وأنا أستمع إلى هذه الكلمات هو آليات التنفيذ. فقد استمعنا إلى خطط وبرامج واستراتيجيات رائعة، ولكن آمل إن شاء الله أن يكون للدعوة التي أطلقها اليوم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وأيده فيها قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، من دعوة رموز الأديان المختلفة لاجتماع خاص لمناقشة هذه التحديات ووضع خطط وحلول عاجلة لإنقاذ البشرية من آثارها. إن شاء الله نأمل أن يكون لهذه الدعوة ما بعدها. لا أرى أنسب لتقدمة كلمتي من عبارة لشخصية عظيمة تركت أثرا واضحا في تاريخ الفكر الإنساني، في التفاتة ثاقبة منها تنم عن وعي تاريخي واجتماعي عابر للأزمنة والتواريخ. ينذرنا ابن خلدون بعد مرحلة شبيهة بالمرحلة التي مرت بها الإنسانية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حين وصف آثار جوائح عام 749 هجريا القرن الرابع عشر الميلادي في مقدمته، ثم مضى يخاطب الإنسان في كل عصر بأن ما بعد زمن الأوبئة ليس كما قبله، وذلك بقوله: وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله وتحول العالم بأسره، وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث
فاحتاج لهذا العهد من يدون أحوال الخليقة والآفاق وأجيالها. ولعلنا مع حدث جائحة كورونا غير المسبوق في تشابك تفاعلاته بالنسبة للإنسانية كلها لم نعد نتعامل مع تبعاتها منفصلة أو محدودة في المكان أو مجال التأثير، فالتحولات التي نشهدها اليوم سريعة وشاملة، وتأثيرها يمتد إلى كل جانب من الحياة الإنسانية والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، بل لم يقتصر التأثير على الأنشطة البشرية وحدها، وإنما امتد إلى المناخ والطبيعة. السادة الحضور، لقد أثار الانتشار الواسع لوباء كورونا في أركان العالم الأربع أسئلة كثيرة وقضايا بالغة التنوع، كان أبرزها حول النظريات التي طالما ترددت في أوساط العلم حتى كادت ترسخ رسوخ الحقائق، فقد دفع عجز تلك الأوساط عن توقع انفجار الوباء حتى قبيل انتشاره إلى مراجعة كثير من الدعاوى العلموية السائدة حول قرب حقبة القضاء النهائي على المرض في تاريخ الإنسان، وأنه لم يعد بينه وبين حل لغز أصل الحياة والموت سوى خطوات قليلة، وغيرها من المقولات المزهوة بتفوق نهائي مطلق أطفأ الوباء كثيرا من وهجه. كما أشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر اليوم في كلمته، فقد مثلت جائحة كورونا صدمة دفعت العلم الحديث إلى بعض التواضع في دعاوى المقدرة الكاملة على توقع مستقبل المرض والتحكم في مصير الإنسان والكون والحياة، مما يعقبه من بعض التفاؤل بفتح آفاق مصالحة مستقبلية ممكنة بين الرؤية المادية التقنية والرؤية الإنسانية الإيمانية في المجتمع العلمي. غير أن الجائحة التي أصابت البشرية دون تمييز بين البشر على أساس ديني أو هوياتي دفعت إلى نقاش واسع حول علاقة الإيمان بالعلم والسلوك الإنساني كذلك. إن أسئلة الإيمان في علاقته بالعلم والعمل تقترن اليوم بعودة عالمية إلى الدين، كما ذكر البابا فرانسيس والإمام الأكبر في كلمتهما اليوم، استمدادا لقيمه الروحية ولمعانيه الهادية، وهو ما يؤكد أهمية الإيمان ومسؤولية العلم معا، ويطوق العلماء والقيادات الروحية بمسؤولية كبرى في واقعهم بالنظر إلى مكانتهم المعنوية والرمزية، وهي مكانة أكدتها مرحلة كورونا، حيث تبوأ العلماء والقادة الروحيون صدارة المشهد. ولم يكن ذلك مستغربا من أن يطلق الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2020 نداء خاصا لقادة الأديان للانضمام لجهود العمل على إحلال السلام والتركيز على المعرفة العالمية المشتركة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، تأكيدا منه لدورهم هذا. والحقيقة أن العديد من المؤسسات تتجه إلى تعزيز هذا الدور، وآخره ما قامت به منظمة أديان من أجل السلام من تعزيز المجلس الاستشاري للقادة الدينيين لمنظمة اللاجئين للدفع والدعم في إنقاذ هؤلاء الأبرياء. الحضور الكريم، إن من أسوأ آثار الأوبئة عبر تاريخها أنها تعبث بإنسانية الإنسان وتمس بنعمة شعوره بالآخرين واستعداده لمؤازرتهم، وتهدد بقاء روابط التراحم الآدمية بينهم. فقد دفعت ظروف تلك الجوائح القاسية بالمجتمعات في بعض الحالات إلى حدود التوحش، حتى خلدت كثير من الأعمال الأدبية تلك الآثار التي تتركها الكوارث من حروب ومجاعات وأوبئة على الروح الإنسانية. لقد كانت هذه القضايا في صلب اهتمامات مجلس حكماء المسلمين من خلال الدعوات الملحة والمتتابعة للمجلس ولرئيسه الإمام الأكبر، سواء إلى التمسك بالأمل في الله طيلة فترة الجائحة، أو إلى التعاون بين الناس عبر العالم، أو في تأكيده على استفادتهم بشكل عادل ومتساو من حق اللقاح ضد الوباء. الحضور الكريم، إن السؤال الكامن في ثنايا كافة الظواهر التي عشناها جميعا في مرحلة كورونا حتى الآن هو كيف يولد من رحم أزمنة الوباء هذا الخلق الجديد والنشأة المستأنفة والعالم المحدث ويبدو الجواب مرتبطا بشرط الاستعداد الإنساني ومقومات هذا الكائن وقدراته، فالاستجابة تكون بقدر التحدي. وللتاريخ دروس قيمة في هذا المجال لنماذج من علماء ومفكرين وفنانين وأدباء كانوا في مستوى تحدي عصرهم، وبخاصة في زمن المحن والأوبئة. ويكفي أن نذكر من بين أسماء لا تحصى عددا واحدا
لا تحصى عددا واحدا كالمؤرخ تقي الدين المقريزي الذي عاش وباء عام 806 في القرن الخامس عشر الميلادي بمصر، وفقد فيه ابنته الوحيدة، لكن استجابته لتحدي مرحلته كانت إيجابيا، فألف كتابا رائدا في دراسة الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية للأوبئة، وهو كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة. ولعل المراحل المشابهة من تاريخ الإنسانية تعلمنا دروسا كثيرة عن الكيفية التي تحفز بها إرادة الإنسان وتلهمه ألوانا من الإبداع في الحياة مع أقصى الظروف. فكلنا يعرف ما أحدثته نظرية إسحاق نيوتن عن الجاذبية من ثورة في تاريخ العلوم، لكن قلة من يعرفون أنه توصل إليها خلال فترة حجر صحي بالريف البريطاني استمر 18 شهرا بعد أن اضطر إلى الانقطاع عن دراسته في جامعة كامبريدج بسبب تفشي الطاعون في لندن. إن أكبر أمل يمكن أن يهدى للإنسانية هو شعور أفرادها بالسلام وأنهم أخوة جميعا في إطار الإنسانية. واسمحوا لي أن أختم كلمتي بأنموذج لهذا النداء، نداء الأمل الذي قامت عليه اثنتان من أهم المرجعيات والمؤسسات للمسلمين والمسيحيين في عالمنا، فقد شكلت وثيقة الأخوة الإنسانية التي حملت شعارا لها من أجل السلام العالمي والعيش المشترك. هذه الوثيقة التي وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والحبر الأعظم قداسة البابا فرانسيس برأس الكنيسة الكاثوليكية في 4 فبراير في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الوثيقة مثلت خطوة نوعية وبناءة في طريق مد الجسور بين أبناء الديانات كلها عبر العالم، وتناولت قضايا عالمية تشغل مجتمعاتنا المعاصرة باختلاف أديان أفرادها، مثل الفقر والتهميش والمهاجرين والحروب والتعصب الديني والصراعات وسوء استغلال التقدم العلمي والتكنولوجي وافتقاد عدالة التوزيع والحرية والتعددية والاختلاف في الدين والعلاقة بين الشرق والغرب وغيرها من القضايا التي تزداد أهمية وإلحاحا يوما بعد يوم. فللمرة الأولى في تاريخ العلاقات الإسلامية المسيحية تلتقي مرجعيتان دينيتان كبيرتان لتوقعان على وثيقة مشتركة إنسانية من هذا النوع الاستثنائي لتفتح المجال أمام الجهود المبذولة لتحقيق أهداف هذه الخطوة. ولقد كان إطلاق بعض المبادرات من رحم هذه الوثيقة مثل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وجائزة زايد العالمية للأخوة الإنسانية وغيرها من المبادرات، مثل مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية، دورا مهما في تعزيز مبادئ الأخوة. كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ توقيع هذه الوثيقة يوما دوليا للأخوة الإنسانية بناء على دعم كبير قدمته الدول الإسلامية، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية ومملكة البحرين وغيرها من الدول الإسلامية. لقد كان هذا نبراس أمل وأنموذج نرجو أن تتأمله القيادات لتسهم بدورها في زراعة بذور الثقة والأمل في الله وفي الأخوة الإنسانية ليخرج عالمنا من آثار هذه المحنة. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. Благодарим вас, господин Абдель-Салам. Очень содержательное, интересное выступление. И в целом мы благодарны за ту большую работу, которую проводит Мусульманский совет старейшин по продвижению межрелигиозного диалога на глобальном уровне. Спасибо. Уважаемые участники форума, у нас есть еще одно выступление, которое завершает сегодняшнюю пленарную сессию. И я хочу предоставить слово генеральному секретарю Всемирного центра Бахаи господину Дэвиду Рутштейну. Пожалуйста. Good afternoon. Esteemed and beloved religious leaders, all the Kazakhstan government representatives, and all the distinguished speakers, guests, brothers and sisters, I'm delighted to have the opportunity to address you here today in this truly unique forum. Today I raise a few questions and offer a few thoughts from the Baha'i international community on the role of the leaders of world and traditional religions in the spiritual and social development of mankind in the post-pandemic period, the theme of this conference. In delving into this subject,
perhaps we can begin by acknowledging that the human race is both one and interdependent. Indeed, humankind is one species comprised of people with an infinite diversity of physical traits who create and live in different societies and cultures, all of which occupy the same single planet. A dispassionate assessment of the coronavirus pandemic vividly demonstrates this intertwined facet of our existence, our essential human oneness and interdependence. Though the pandemic changed the lives of everyone, the disunified and disjointed response revealed inequities and led to wave after wave of coronavirus disease and death across the globe. If national decision makers recognized that the welfare of all of humanity is inextricably bound up with the welfare of any of its segments, would this not have made a truly global response to the pandemic more likely and more effective? I believe the answer to this question is yes. So, how can leaders of world and traditional religions foster a greater understanding of the oneness and interdependence of humanity? In answering this, we must first examine the role of religion itself. In truth, Baha'u'llah, the prophet founder of the Baha'i faith, states, "Religion is a radiant light and an impregnable stronghold for the protection and welfare of the peoples of the world. Should the lamp of religion be obscured, chaos and confusion will ensue, and the lights of fairness and justice, of tranquility and peace, cease to shine." The core spiritual values held in common by the world's religions, which emanate from the same divine source, contain within them the principal means for the reconciliation and advancement of the earth's peoples. The leaders of religions, vested with authority and respected by most of the world's population, can be the chief promulgators of these concepts. But shouldn't a fair assessment of religion's contribution towards unity and interdependence, towards peace and social justice, also include an objective historical accounting? While religions and their leadership have played positive and indispensable roles, they have also been responsible for immense suffering. Regrettably, much darkness and confusion can be attributed to the misappropriation of the symbols and instruments of religion by individuals and institutions with selfish intentions. Religious prejudice continues to block human progress, engendering the intolerance and corrupting expressions of true religious values. The purpose of religion, Baha'u'llah states, is to establish unity and concord amongst the peoples of the world. Make it not the cause of dissension and strife. Care must be taken by leaders of religion to safeguard it from the forces of extreme orthodoxy on the one hand and complete abandonment of spirituality on the other. And those who wield authority must be worthy of public trust. As such, they must be willing to be held accountable for their words and actions. Baha'u'llah states, "Let deeds, not words, be your adorning." Trustworthy leaders find their highest expression in service to others and to the community as a whole. They welcome collective decision-making and collective action and are motivated by a commitment to justice and to the well-being of all of humanity. If true to these principles and ideals,
how can leaders of religion further contribute to the spiritual and social development of humankind? Meaningful spiritual and social development depends on a shared understanding of certain basic principles. These principles allow humanity to act in ways that are consistent with the rational soul, the chief instrument of which is the human mind, unencumbered by the man-made barriers that keep us apart. Thus, development efforts must be guided by a vision of the type of world community we wish to create and be animated by a set of universal values. We must champion the abolition of all forms of prejudice and exclusivity while celebrating the diversity of the human race. We must defend the right of every individual to investigate truth for themselves. We must passionately uphold in our words and our actions the equality of men and women. We must unequivocally advocate for the harmony of science and religion. We must recognize that each human being is endowed with latent capacities, and thus everyone must have access to education, especially girls, who are the first teachers of subsequent generations. And we must be bold proponents of both peace and justice. Let us be assured and let us proclaim to the world that the pandemic has further demonstrated humanity's oneness and interdependence. That leaders of religion can and must be shining examples of trustworthiness who are committed to serving everyone. That science and religion are part of the same continuum of truth, and that shared religious principles are the foundation upon which spiritual and social development depend. Baha'u'llah's statement that all people are created to carry forward an ever-advancing civilization implies that everyone has the responsibility to contribute to the peace, prosperity, and unity of the entire human family. Thank you. Thank you, Mr. Rushtain, for sharing your vision and ideas. We are also grateful to you for supporting our Congress. Thanks. Ваше Превосходительство, уважаемые участники и гости съезда. Наша пленарная сессия и первый день работы VII съезда подошли к завершению. Хотел бы искренне поблагодарить всех спикеров и участников форума. Сегодня у нас состоялся очень продуктивный диалог, посвященный роли религии и духовных лидеров в современном мире. Прозвучали содержательные идеи и конструктивные предложения. Очень важно, что всех нас объединяет приверженность диалогу и сотрудничеству. Об этом говорили почти все выступавшие. По сути, это единственный способ разрешения противоречий и проблем в современном мире. Завтра в рамках секционных заседаний мы продолжим детальное обсуждение этих и других вопросов. Также хочу напомнить, что сегодня в 19:00 состоится официальный прием от имени главы государства, президента Казахстана. Приглашаем вас принять участие в этом мероприятии. Еще раз всем спасибо за очень содержательные, интересные выступления и за участие в нашем Конгрессе. Спасибо.